Hi guys, today I'm just going to talk about ND filters and I'm going to just experiment என் கேமராவில் வந்து ND filters வச்சு யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சும்மா பார்க்க போகிறேன். நான் நிறைய பேர் எல்லாம் வீடியோ எடுக்கணுன்னா ND filter யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ஷ் சன்லைட் இருந்துச்சுன்னா ND filters இல்லைன்னா நம்ம எக்ஸ்போஜர்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இட்ஸ் வெரி ட்ரூ. ஸோ அதனால் எல்லாம் வேரியபிள் NDs யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் அதில் ஒரு சின்ன ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட் இருக்கும். நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோன்னா அந்த ND வந்து கம்மியாகவும் இல்லை கூடும். ஏன்னா நம்ம சன் வந்து வெளியே வெளிச்சம் கூட இருக்கலாம், இல்லை சன்செட் ஆக போகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வெளிச்சம் கூட இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம ND வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அப்படியே குறைச்சிட்டே போவோம். ஸோ ND ஃபில்டர்ஸ் ஆர் யூஷுவல். ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம நிறையா ND ஃபில்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கலர்ஸ் வந்து டிஸ்டார்டட் ஆகுது. அது நிறைய பேர் ரியலைஸே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. விட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சன்செட் எடுக்கிறோன்னா லைக் நம்ம வந்து ஒரு லென்ஸோட கேப்பபிள் ஃபோக்கல் லென்த் ஒரு நம்ம வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்டாப் 9, 11, 12 வரைக்கும் கூடயும் போகலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் we can use the f-stops of the lens. பட் நிறைய பேர் வந்து எல்லாமே வந்து they want to use the lowest aperture and அதனால என்ன ஆகுது, you can get a lot of blur in your video. பட் ஆனால் வந்து அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஷாலோவாக இருக்கும். நம்ம நிறைய திங்ஸ் ஃபோக்கஸில் இருக்காது. அதுமாரி நிறைய இப்போ நம்ம நிறைய செல்ஃபோன்ஸ்லாம் சின்ன சென்சரில் இருக்கிற ஃபோன்ஸ் கேமராஸ்லாம் they have their own advantage. Everything will be in focus. I mean like right from the nearest till the infinity will be in focus. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து நம்ம DSLR மாதிரி ஒரு லுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு iPhone 13 ப்ரோலாம் டிஜிட்டலாக வந்து they try and defocus the background, which is like really stupid. I mean like ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட்டில் போய் நம்ம போய் இது பண்ணுறோன்னா வித் த பேக்ரவுண்ட் எடுக்கிறது I mean like iPhone is so easy. ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு DSLRல அதே இது அந்த ஸ்கையும் நம்ம ஃபோர்க்ரவுண்டும் கொண்டு வரணும்னா இட்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட். பிகாஸ் லைக் நம்ம ஹையர் ஃபோக்கஸ் லென்த் எடுக்கணும், அப்போ ஹையர் அப்பேச்சர் எடுக்கணும். அப்போ ஹையர் அப்பேச்சர் எடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு லைட் இன்கமிங் லைட் குறைஞ்சி போயிடும். ஸோ ஆல் திஸ் இஷ்யூஸ் அது. ஸோ பட் எல்லா ND ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு லைக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் மை கேமரா அண்ட் சி லைக் ND ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குது, கலர்ஸ் என்ன மாதிரி ஆகுது. அதே மாதிரி வினேட்டிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த ஹைஸ் அண்ட் லோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மீட் பண்ணுற இடத்துல இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரீயை வந்து ஸ்கை பேக்ரவுண்ட் வச்சு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சிலனா அந்த ஸ்கை அந்த பிரான்ச்சஸில் வந்து ஒரு பர்பிள் கலர் லைட் மாதிரி தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் லென்சஸில் இருக்கும். ஸோ அதனால் லைக் ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து லைக் ND ஃபில்டர்ஸ் வந்து எப்படி மேட்ச் பண்ணும். பிகாஸ் லைக் ஸோ மச் ஆஃப் ரிசர்ச் கோஸ் இன் டு மேக்கிங் அ லென்ஸ். லைக் any manufacturer is like very very sophisticated and they take a lot of research and do manufacture the lenses. அது மேலே நம்ம வந்து சும்மா ஒரு 2000 ஒரு 5000 ருபீஸ்க்கு நம்ம ஒரு ND ஃபில்டர் இல்லை CPL ஃபில்டர் மாட்டும் போது அந்த லென்ஸோட கெப்பாபிலிட்டியை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும். ஸோ அதனால் லைக் நீங்கள் வீடியோஸ் பாருங்கள், பார்த்துட்டு லைக் யூ லெட் மீ நோ லைக் வாட்ஸ் த கன்க்ளூஷன், லைக் ND filters நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு பாருங்கள். So now it's in the standard profile, and let's see the dynamic range of this lens. It's at 3.6. Stepping it to 2.8 and decreasing the ISO by about 2 stops. How is it now? This is the 1655 lens, f2.8. So how is the colors and I'm going to bring it to f3.6 and shift ISO by 2 stops. So how is it now? How's the image? Clean.
So this is the Tokina 11mm and it's white balanced. And how does it look at 11mm? Right now itself I can see a lot of purple haze and looks like it's too high. And then just how the lens is. It's at f2.8. I'm gonna increase it by 1 stop and then increase the ISO by 2 stops or more. Is it better? Has it? That f1.6, ISO 1.6, and I think it does a lot better when it's at f1.6. There's still some bit of things going on, but overall I think it's better now. Now let me step it down to f4. f4, let's see how it is. This is the 90mm at f3.6. I think it's so great. Like, I can just see things more clearly, and oh man, she is a beauty. So f3.6, and you can see that the lens is like, I don't know, I don't see anything at all. Absolutely. And certain things are peeking over here too, on the right side of the histogram, but man, I don't see any blue exchange. So let's hit it to f2. So it's like f2, and then reduce it by 2 stops. Okay, I think it's export maybe a little bit more. Okay, f2. Man, this lens is amazing. Like perfectly sharp at f2. So the first thing is, like, I want to check with how the UV filter is doing its job. f2.8, ISO 500. This is the shot. Okay, now I'm gonna remove it. Come on, baby. Yeah, she's coming up. Will the UV filter change anything at all? It's a Hoya filter. So I removed it. Do I see any changes? I don't see anything. Now it's at the minimum setting, and do I increase my, it's at 640. So how's it doing? They're like peaks, but then it's okay. It's like, it's not too bad. It's okay. Now I'm bringing it to the middle way, and I'm gonna increase the, so now how is it? It's at ISO 2000 and it's come all the way mid. Then I bring it all the way to the maximum, and now I have to crank up the ISO by 12,800. Even with 12,800, this is like, okay, now it's like okay kind of, and it's like 1 slop lower than the maximum, and maybe I don't want to go more than 8,000, so reduce it further. How is it?
you can see a little bit of the blue shade on that Fring. This is the 1855. Now I'm gonna add the ND filter. It's the local ND filter that I had, so I'm gonna add that first. So, and now it's at the minimum setting, and then I'm gonna crank up the ISO a little bit. I can already see that it's a little green. Not sure that that's a good thing. ISO 2000. So this is the minimum. Okay, so let's crank the ISO down. So this is the minimum. ISO is at 1000. Let's see how it is. Okay. I can see some bluish things here. Just comparing the 1655 and the 1855 side by side. In 1655 you can see a lot of micro contrast. In the 1855 I can see a lot of purple fringing compared to the 1655. Both the lenses are good. The 1855 is far lighter than the 1655, but the 1655 has an extra wide range and is very sharp. Now comparing the 1855 with and without the ND filter, it's a Typhon local ND filter. You're just better off just not using the ND filter, use a higher focal length to deal with it. Lots of issues. Now using the 1655 with and without the ND filter, the KNF ND filter, I mean, like, though I don't see a lot of fringing happening, but then like just look at the colors. I mean, like the green leaves have gone into muddy green. It's all brown. I'm really scared of using filters because they just don't let the colors pop out. You're just better off with the lens. Don't be scared of using higher focal length. You can bring the sky into focus. You can have a lot of depth of field. வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ND ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் லென்சஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துப்போம். ஸோ லைக் லென்சஸ்லேயே வெறும் லென்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2K11mm வந்து ரொம்ப அந்த பர்பிள் ஹேஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கும். அதுக்கடுத்து வில்ட்ராக்ஸ் லென்ஸ், அதுக்கப்புறம் 1855, அதுக்கப்புறம் 1655, அதுக்கப்புறம் 90mm. So we get an idea of like what இது அது மாதிரி அந்த லோக்கல் ஃபில்டர், லோக்கல் ND ஃபில்டர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹேஸை வந்து ரொம்ப கூட்டி காமிச்சிருந்துச்சு. வெரஸ் லைக் KNF filters were much better. பட் ஆனால் வந்து எனி ND filter that we use, I mean like பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீன் லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மடி க்ரீன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் ஆக்சுவலாக ஒரு டைம் லேப்ஸ் எடுத்திருந்தேன் கொடைக்கானல் போய். நான் காலையில் எந்திரிச்சு நம்ம டைம் லேப்ஸ் எடுக்கும்போது பார்த்தா அந்த சன்லைட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ND ஃபில்டர்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பிரைட்னஸ்லாம் போடும்போது நான் ND ஃபில்டர் மாற்ற வேண்டியதாகிடுச்சு. ஸோ மாட்டின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக அந்த ப்ளூ கலர், க்ரீன் கலர் எல்லாமே போயிடுச்சு. லைக் இட் வாஸ் லைக் அப்படி பாப் ஆகி வந்துட்டு இருந்த ஒரு டைம் லேப்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து அப்படியே அவ்வளோ ஒரு கிரே டோன் வந்துச்சு. ஐ வாஸ் லைக் ரியலி டேக்கன் அபேக் பிகாஸ் ஆஃப் ND ஃபில்டர்ஸ். ஸோ நான் ஐ மீன் லைக் ஐ வுட் ஹவ் தாட் லைக் சரி நம்ம அப்பச்சரை கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கலாம், F16 வரைக்கும் கூட போயிருக்கலாம். பட் நான் அந்த நேரத்தில் ஐ டென்ட் ரியலைஸ் தட். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர் வித் யூ. தென் எல்லாருமே வந்து இந்த வில்ட்ராக் லென்ஸஸை வந்து everybody from PAL to Tech, lots of people are like praising Viltrox lenses. I don't know what the gimmick is. I mean like they're getting free lenses and they're getting paid for it, etc. But first thing is like, first the good things are the lenses are cheap, the autofocus is great. Adukapro colors வந்து I see a lot of shift in colors. Nobody is talking about the colors. I don't know why. I mean like everybody is talking about like sharpness, sharp. I mean like what about the colors? Like facial tones பார்த்தீங்கன்னா like எனக்கு பார்க்கும்போது lots of magenta in the facial colors,
and so I mean like what in white balance pannona kudiyum like lots of magenta is getting introduced. I mean like, and a lot of people say you can correct it in post. I mean like what's the point? I mean like நம்ம எடுக்கும்போதே I mean like we white balance வச்சு எடுத்தோம்னா I mean like footage நல்லா வந்துச்சுன்னா we just going to use it. And the other thing is like lots of Fuji cameras வந்து என்னன்னா third party lenses யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணாது. இது மாதிரி இந்த focal length இருக்கு, இந்த focal length யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. Whereas like Fuji ஓட own lenses வந்து it communicates saying that this is the focal length. And இப்போ XT4 bodiesலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா it's got IBIS. So IBIS has to compensate based on the focal length. Say for example you are using a Tokina 11mm அப்படின்னா IBIS வந்து ஸ்லோவாக தான் காம்பன்சேட் பண்ணும். But say you are using a 100mm or a 300mm lensனா அந்த IBIS வந்து has to compensate much faster because there's going to be a lot more jerks. So that needs to be communicated. So they have an option like if it's a third party lens communication varadன்றதுனால you have to go manually set the IBIS that you're going to use a 23mm Viltrox lens. நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க ஒரு லென்ஸ் டக்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அண்ட் Viltroxes are mostly primes. டக்குன்னு நம்ம எடுக்கும்போது ஐ மீன் லைக் நம்ம போய் மெனுவில் போய் அந்த லென்ஸோட இதை சூஸ் பண்ணணும். ஐ மீன் லைக் for that I would pay 20,000 and get the Fujinon lens. So that's a major drawback with Viltrox lenses. So நான் பார்த்த வரைக்கும் ஐ மீன் லைக் try not to use ND filters or CPL filters. Make use of the lenses alone, and I mean like kandipa nama ND filters use pannano illa CPL filters use pannona go for a better brand. Don't use cheap ND filters on your expensive lenses.